This is the Paris the French government wants the world to see. Historic, beautiful, well off. A city where French values of liberty, equality and fraternity are meant to prevail. But there's another Paris, a mere 10 kilometres from the city centre. This is the 93rd department, a ghetto filled with poor black immigrants and ethnic French. Unemployment here runs as high as 40%. It's a breeding ground for resentment. If you don't have any money because you don't have any job, you don't have any hope to get a job, what can you say? You are going here like this and you are waiting to die? We can't get waiting to die. We have to fight to get living and we have to fight for our children. It's not as simple that they say that if my daughter is hungry, I have to get her something to eat. If I don't have any job, if no one can help me, I'll do what I have to do to take care of my daughter. That's it. In 2005, these suburbs were in flames. Riots began after 2 boys were electrocuted when they climbed into an electricity substation to escape police. The rioting spread across France and lasted for 21 nights. They come up, they send us a lot of police helicopters, like that we were in war. But we are not in a war here, we are in France. We have rights, and we want our rights. I am French, okay? And I want to have my right like the other one. The nation was shocked, and the cabinet met in an emergency session. The Interior Minister, now President Nicolas Sarkozy, said he would throw the troublemakers out of the country. Si on veut être en France, si on veut bénéficier du titre de séjour, eh bien, il faut respecter la loi. Il y a eu des émeutes 15 jours. Le Code des étrangers permet ces expulsions. Je suis ministre de l'Intérieur, j'appliquerai donc la loi. The tough-talking Sarkozy also called the rioters scum, saying he wanted to hose them from the streets. Then last year, the suburbs burned again after 2 youths were killed in a collision with a police car. It's quiet now, but after the intense national scrutiny that followed the riots, the media is no longer welcome here. Several camera crews have had their equipment smashed. But this man, Nadir Dendoun, has agreed to take David Brill into the ghetto. Nadir grew up in a poor suburb. He's a journalist and has written this book to President Sarkozy, whose father was born in Hungary. It's called An Open Letter to a Son of Immigrants. Oh, Nadia, that's you there? That's yes, you? Yes. And that is the president? Yes. And the book is about? He's about a life of someone who was raised in the ghetto and who is not starting his life with the same chances than a white rich man. It's a short journey from postcard Paris to here, but it's a world apart. The first stop on the journey is this memorial for the 2 boys who died in 2005. It's been held not to forget who they were and how they died. This is what started the riots? Yeah. Because of their death? Yeah. It says 2 kids have left Earth, but 2 angels have entered paradise. This is the side that some of the French don't want to see, you know. It's a physical prison, it's a mental
prison too. Because when you're born here, you think that your life is gonna be crap, is gonna be shit. There is no buses who comes here, there is no train, there is one buses. If you wanna go from here to the center of Paris, it will take you 1.5 hours. It's shocking, you know? Why is that? Maybe because they don't want them to go to the center of Paris. Soon the road is surrounded by the grim apartment blocks. They were built in the 60s to solve a housing crisis. They look like they've had no maintenance since then. A meeting has been set up with Samir Ben Said. He's a friend of Nadir's, but the locals aren't happy to see a camera. Samir has lived here all his life. Combien de temps que c'est comme ça en fait? Parce que moi j'ai 22 ans, ça fait 22 ans que c'est comme ça. Et qu'est-ce que fait le gouvernement pour que ce soit meilleur ici? Personnellement ils font rien parce qu'on voit rien. À chaque fois ils nous disent qu'ils vont faire quelque chose, non, ils préfèrent faire pour les riches, comme vous l'avez vu, comme je vous ai fait montrer au centre-ville. Comme le maire de Montfermeil, il a fait plein de trucs pour la ville, mais pour la ville du centre-ville. Parce que si on est maire d'une commune, on n'est pas maire juste d'un centre-ville. Quand vous voyez aussi que quand il y a juste un petit problème, il y a au moins 50 quarts de CRS qui arrivent et qui encerclent tout le quartier et qu'ils prennent tout le monde à partie, ça de toute façon, je vois pas mes enfants grandir ici. Moi j'ai vécu ici. C'est pas pareil pour un garçon. Déjà un garçon, il peut s'aider dehors tout seul, parce que voilà quoi. Mais c'est vrai que les filles, c'est pas évident. Et moi, personnellement, It's obvious that President Sarkozy is deeply disliked here. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, quand ils font leur campagne, ils disent qu'ils vont arranger ça, qu'ils vont tourner un peu dans les quartiers, et je trouve ça affolant quoi, parce que moi je dis que c'est des beaux parleurs, mais ils agissent pas. Voilà. His apartment is neat and tidy, and despite a lifetime in the ghetto, Samir considers himself fortunate. Ils étaient derrière moi, et voilà, ils m'ont pas laissé tomber, ils m'ont pas dit après, parce qu'il y a beaucoup de parents qui laissent leurs enfants ici, après l'école ils sortent directement au lieu de faire les devoirs et tout, et que moi non, il y avait beaucoup, mais mon père derrière moi, et voilà, c'est ça aussi une chance. Oui, je fais partie des gens qui ont un peu de chance. Close to the apartments is this busy market. It's a good place to hear about life in the slums, but again, people are suspicious, and Nadir wants to stop filming. Now they don't like being filmed? Why not? Because they don't trust the press. Right, and why not? The press. Because most of the press that have been working here are not doing their job properly. Yeah, by what? Sensationalizing things, or? Yeah, they don't have respect for the people who live there. C'est ça qui sort pour les journalistes, quand ils viennent ici, en fait, ils nous disent c'est pour ça, mais en fait, c'est pas pour ça, c'était pour autre chose. C'était pour ça, les gens ici, ils veulent pas se faire filmer, et je trouve ça logique. Voilà. Non. The next day on the tour of the ghetto, Nadir meets Amor Benna. He's the father of Zaid, one of the boys whose death sparked the 2005 riots. He's carrying this photo of his son. Est-ce que vous avez fait le deuil ou pas encore? On ne peut pas oublier, si jamais on oublie, c'est toujours dans notre tête et tout, mais ça c'est le destin, c'est le destin, qu'est-ce que je vous dis. Et est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est né ici, avec notre visage, nous, est-ce que vous pensez qu'il peut se sentir français ou pas? Moi je suis français, regarde ma peau là. Ça veut dire ils ne se sentent pas français. Et pourquoi ils ne se sentent pas français, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà, je sais pas, mais d'après quand ils vont à l'embauche, tout ça, ils sont un peu, ils les prennent pas déjà. Bon, voilà, pour faciliter, ils ne prennent pas quoi. Comme c'est noir ou arabe, tout ça, déjà, vous entendez déjà dans le journal, on demande par exemple une annonce. Telle place,
Et puis donc il se présente, quand il se prend à lit ou je sais pas quoi, là, il dit non, il est pris la place. Ou le logement et tout, c'est comme ça. It's like cancer, you know. If you don't fix the disease, nothing will change. Nothing will change. And I am thinking, will the politics want things to change? I'm not sure about that. I am not sure about that. I am just saying that, you know, we are living in the 5th richest country in the planet, you know. Can you accept to live in these ghettos? No one will accept that. No one will accept. We want to be treated as equal. And we are not getting the same treatment because of the color of my skin and because the place that I was raised. We are sick of it. Driving around, Nadir has the radio tuned to an FM station, Generation 88. He says it's the voice of the ghetto and heads for the station. It's a typical morning shift at Generation 88. Plenty of fun, satire and music. And the immigration minister has just announced an integration prize for refugees who've made good. Et je garde le meilleur pour la fin, t'en as parlé à l'instant. Il va distribuer le prix de l'intégration en mai prochain. Il y aura 3 lauréats. Premier lauréat, un projet mené par un immigré. Each morning they open the phone lines. Allô? Allô, bonjour. Allô? Ouais, salut. Ouais. Comment tu t'appelles? Patrick, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Patrick. Moi, bon, déjà, je suis pas immigré, rien, je suis en français, tout ce qui est plus classique, bref. Ouais, c'est beau, quoi. Classique. Ouais, je suis beau, je suis, voilà. Patrick. Vas-y, merci. Et comment? J'ai pas honte de mon pays, j'adore la France, j'aime pas le gouvernement. Bon, on va parler de l'immigration Award. Moi, il y en a un que je mettrais bien au top de ces 6 immigrés Award, c'est Sarkozy. L'autre BBA, on s'en fout des deux. They have fun here, but there's also a serious edge. Generation 88 received a controversial videotape showing a police car after it collided with a motorcycle. 2 kids were killed in the crash. This news footage shows the scene, but the videotape filmed moments after the collision revealed far more and contradicted the police account of what had happened. The deaths sparked more riots, and the video forced the government to announce an inquiry. Yassine Bellatar has seen the tape. Il disait que l'état de la voiture était l'état après les émeutes. Donc c'est pas vrai. L'état de la voiture qu'on a, c'est l'état de la voiture après l'accident. Ce qui prouve en fait que la voiture de police roulait peut-être un petit peu trop vite. Et puis sur cette vidéo, on voit les 2 enfants déchiquetés à côté de la voiture, en train de recevoir un massage cardiaque, et l'état de la voiture totalement cassé. Donc là, il y a du concret, donc tu es inattaquable, tu deviens une force de frappe. Ce qu'on appelle le rapport de force des médias. Donc voilà. Mais après, la France étant un pays raciste en ce moment, qui a beaucoup de mal à accepter le fait que les Arabes et les Noirs, tu vois, puissent détenir une forme de vérité, et comme quoi on fait du sous-journalisme, voilà, on est obligé de frapper fort. Laisse-moi finir parce que je pense que vous êtes exactement dans la même situation. Les mecs ont fait quoi? In this small office, they're also committed to hitting back hard. This is AC Le Feu, a grassroots political organisation based in the ghetto. A journalist has just done an interview with one of the group, and now debate is raging about the role of the media. Il faut trouver un rapport de force qui puisse permettre ça. Alors le rapport de force, c'est parce qu'on se fait avec la population. Il faut aussi que le monde médiatique, pour certains d'entre eux, puisse compter à des moments donnés, dans des rédactions, puisse compter s'ils veulent faire un mouvement sur la solidarité d'une partie de la population. Moi, ça m'intéresse. Si demain on devait dire voilà, liberté de la presse, vous venez militer, j'arrive, moi. Fatima Hani is the General Secretary of AC Le Feu. She lives in the ghetto, is well educated, but can't find a job. As the journalists beat a retreat, Fatima turns her fire on President Sarkozy. It's scandalous, it's very scandalous. When you see him, when you hear him, you can hear that he don't want to see us, he don't want to hear us, and he doesn't want to see us. He is French, and he's the first generation of French, Mr. Sarkozy. Me, Annie Fatima, I am French,
but it's not the first generation. I'm the fourth generation. Then I am French more than he is, because my grandfather fight for France to help France get free last war. And after my father came here to help France build this town, this country. Okay, we came here to help this country with our blood and with our work. And today they say that we are not the French like the other one. I am French more than him. And then you're living in ghettos? And we are living in ghettos, yes. If what Fatima says is true, then what's happened to the core values of the Republic? Liberty, equality and fraternity. It seems there's an ongoing debate about identity, including at this school in the poor suburbs. Donc c'était quoi les motivations de ce jeune soldat pour changer? Qu'est-ce qu'il demande? C'était quoi sa demande et qu'est-ce qu'il voulait? Oui, on t'écoute. Today's lesson is about a Jewish soldier fighting to prove his patriotism. He doesn't feel French, and he's written a letter to his general. Et il demande d'aller, il veut aller où? Où est-ce qu'il veut aller? Sur le front directement. Très bien, il veut aller sur le front. Pourquoi il veut aller sur le front? Parce qu'il dit que parce qu'il a plusieurs devoirs à faire. Il a plusieurs devoirs. C'est quoi ces devoirs? De nouveau français et de français tout court. Très bien. Il se dit que si moi je vais au front, donc si je fais partie de ceux qui se battent pour la France, plus personne pourra dire de ma famille qu'on est des Français de seconde zone. It's an issue these kids can relate to. In Paris, they're regarded as foreigners. But visiting their relatives in another country, they're accused of having lost their roots. Ils disent tu te prends trop pour une Française, les trucs donc comme ça. Donc à ce moment-là, eux te voient comme une Française. Comme une Française. Et à ce moment-là, tu te sens française. Tu te dis mais j'ai envie de rendre la tête. Non, je suis français pur. Oui, français, même la caméra, français. Toi qui me regardes là, loin là-bas, je suis français. Ah oui, c'est vrai, il a vécu en Australie. The kids seem bright and articulate, but their teacher says their skin colour and where they come from will narrow their opportunities in life. 2 fois plus d'efforts en fin de compte. 2 fois plus d'efforts parce que quand les conditions ne sont pas de fait, les conditions ne sont pas les mêmes que dans un collège à Paris ou dans un lycée parisien, où il y a moins de mélange. Mais ce n'est pas forcément simplement un mélange ethnique, c'est aussi un mélange social. Un enfant qui vient d'une famille où le père est ouvrier, la mère est femme de ménage, aura, et les statistiques le prouvent, plus de chances de devenir ouvrier ou femme de ménage à son tour. C'est l'héritage dont parle Bourdieu qu'un enfant qui va venir d'un milieu plus favorisé. Mais la différence est sociale surtout. Nadir is the son of poor parents, one of the few people David met who'd worked his way out of the ghetto. So how did he succeed when many others remained trapped in the slums? I met someone who was a social worker, and he helped me a lot. You know, he told me that life can be good. He made me read books. He made me go to theaters. He made me go and meet other people. He took me to Paris. He told me that I could have a decent life, but I had to fight more than normal white French, you know, because when you got my face and when you live in the slums, to succeed, you need to be a warrior. If you're not a warrior, you can succeed. Qui périssent dans la zermie, de les aider, faudrait que j'y songe, car la souffrance les ronge et dans l'alcool. Il plonge, ferme ta gueule et écoute les cris de ces sans-abri qui sur un coin du trottoir agonisent dans le froid. À travers son Henken, il cherche de l'espoir, combat la misère et se tue pour un toit. Envers eux, j'ai aucune pitié mais de la compassion. Rap has given 18-year-old Yannis an identity and a way to communicate. Je sais pas comment dire, des trucs que je peux pas dire en discutant, je peux le dire dans le rap, tu vois. He and his crew hang out in this basement studio on the edge of the ghetto. It's a project which aims to keep youth off the streets. Yannis describes himself as a compassionate rapper.
but says he doesn't find much compassion from the police. Ils vont t'agresser, ils vont te parler mal, tu vas leur répondre, après on va dire ouais c'est un enfant noir, tout ça, il faut la merde. Ils sont là pour faire leur taf, mais il ne faut pas qu'ils nous cassent les couilles aussi, tu vois. Sasha Duddo runs the project. He's a government-funded social worker, one of very few working in the ghettos. En dehors de ça, il serait peut-être en dehors de la structure, donc il serait peut-être entraîné, mais on va pas dire que donc ça solutionne tout, mais déjà ça permet d'élargir leur réflexion, d'écrire un petit peu, de se réunir entre eux. Non, pour que ça aille mieux, je pense qu'il faut vraiment investir, il faut encourager toutes les actions positives qui sont dans les quartiers. Sasha spends a lot of time talking with his young friends, urging them to better themselves. And it seems his positive attitude really rubs off on these politically aware rappers. Faut pas avoir, cherche du travail, te prends pas la tête, même si c'est dur, même s'il y a des gens qui essaient de te mettre des barrières ou des bâtons dans les roues indirectement. Il n'y a que de cette manière-là qu'on va se faire entendre par les personnes qui aujourd'hui font des lois, par Sarkozy par exemple. Everyone here remembers Nicolas Sarkozy when he was Interior Minister and called people scum. They also think his tough stance on law and order only made a bad situation worse, as did his policy of withdrawing local police from the ghetto in 2005. Moi, je trouve que Sarkozy, c'est quelqu'un de très intelligent. Parce que tout ce qu'il fait, il s'est réfléchi et c'est des dérapages contrôlés. Moi, je pense que sa politique, c'est un peu pour provoquer, pour montrer à l'opinion publique, dire oui, voilà, moi, je suis le sauveur de la France, c'est moi, Sarkozy, je verrai. C'était pour devenir président et il a réussi. He may be hated in the ghetto, but in February, President Sarkozy announced he would spend $700 million to regenerate the slums, including training and jobs for young people and new transport links. Perhaps these boys will end up with meaningful work. But fixing 40 years of neglect won't be easy. Eliminating racism and intolerance may be even harder. We want to have the same treatment that the other French people because we are citizens of this country. That's it. Like for me, like for Marie, for Janine, or for Mamadou, or for anyone, we are all human beings. C'est tout.